Oof, I hate when people delete the letters, man. And here it happens all the time, non-stop. It's crazy. ¿Qué tal, Adam? ¿Cómo estás? Me roleó el Prey sin querer, así que vamos a seguir en Flimsys. Me quedan 28 minutos de el de Magic Level, así que en 28 minutos salimos. 204, muy bien, ya estás ahí, ¿eh? Yo bien, todo bien. Ah, muy bien, ¿y qué tal fue? ¿Fue bien? ¿Qué fuiste a Greenvale? Muy bien, ¿no? ¿Acabaste el bestiario? ¿Ya lo tenías o cómo? No se me abre el chat. Ah, no está mal los 3 cacas, muy bien. ¿Gallinas no las has hecho aún? ¿No te atreves o qué? Ahora ya está bien, ¿no? Al 200 ya vas tranqui. Y al final Exotic nada, ¿no? Ah, bueno, sí que hiciste el acceso. Pero hacías muy poquito. Hey, Snooze. Pur Mordu. What the fuck is Miket? I guess you're fine, but what's Miket? Ah, very good. Miket is very? What the heck? Miket is so very is longer than good. Okay, interesting. Interesting. Miket, it's in Spanish it's mucho. Well, muy because it's uncountable.
But countable would be mucho, so... It's kinda similar. Bienvenido, Kerry. Veremos. Es fácil superarla, hay que decir. Es muy fácil superarla. Porque no puedes tener voz de feo y decir que eres guapo, ¿sabes? Ya está, ya sabemos que estás mintiendo. Si tuviera voz, te diría, hostia, hijo de puta, pero lo siento. No lo conozco al tipo, no vi el vídeo ni nada. Al menos este suena sincero. Arriba la sinceridad. Yeah, man, why not? Right? I have fun with it. Carrot. And it's not like I need the protection here. Also, it's not really 20%. I wanted to make a video about it. The issue is I've been using it on the event, right? So it's not actually a good comparison. Danny Flow otro igual. No se me abre el chat conjunto, ¿eh? I can't open the unified chat for some reason, so I may lose some messages because this one is smaller. ¿Por qué? Porque hemos entrado en este bucle.
Very bad loop we entered. Man. I know he's trolling, right? But even knowing it, crazy, man. Very high level, up until you're doing more than 10.5. East is only better than West if you do more, if you're fine, you know what I mean? Then Shaku, how much are you doing at West? If you're doing more than 10.5, you can try East. Else you're gonna be better at West. Oh. 9? Yeah. Keep doing West until you do more than 10. Did you see the video? I guess you did, right?
It's probably not gonna take you that long to go to 10 after rebalance. Yeah, you can try east if you want. It's fine. You're gonna suffer much more, and because you're suffering, you're gonna do less experience. But you can try it if you are bored of west. But yeah, once you're doing 10.5 or something like that at west, then east starts becoming better. At the beginning, it's more or less the same. So probably if you're doing 10.5, you will do worse at east because you won't know the lab that well, right? But yeah, then it starts becoming better. You're welcome. Seguro que me estoy... Prohibió el reggaetón en el chat. Yo lo prohibí hace tiempo, ¿eh? En el bot anterior estaba prohibido el reggaetón. Pero luego lo quité. Dije, va, que se lo pase bien la gente. Da igual. Si os ponéis muy pesados, os lo quito todo y ya está. De momento aguanto. Ya, ya, ya. Bien metido ese comercial. Hay que ser listo y meter los comerciales en los videoclips, chicos. De verdad, ¿eh? No sabemos, no sabemos. Big raid? Damn! Huge winner! Dankjewel, Ruben. Dankjewel. I'm good, I'm good. Mijao? Nah, it's fine, don't worry. I already died yesterday for a stupid reason, so not gonna happen again. So stupid yesterday, man. Come on. Ah, yeah, yeah. So it doesn't happen again as soon as you come in. ¿Qué? Ah, es una canción que estás intentando poner. Slacking already? Not 21 hours? Yeah, Ruben. Only 6 hours stream? What's wrong, man? What's happening? Are you getting old? Lekker, man. Pay me an L stream more. Yeah. Yeah. Streaming doesn't give money, man. You have to enjoy it. I guess you do because you have been streaming for longer than I have. So you already know.
If I can find someone paying my bills. Yeah, but you're not gonna work now, right? Or are you? Yeah, I work all week. I was so tired today, man. I woke up at 7 with the boss, me, Marjafar. And then I was checking the market or something. Then I went to have breakfast and stuff. And I came back and I wanted to spend 20 minutes stamina to finish the 20 minutes from yesterday. Yesterday I left 20 minutes stamina because I was kicked. And I was falling asleep, man. I literally fell asleep here in Flimsies. So when I opened my eyes scared, like I fell asleep, right? My prey had rolled, so now I have loot. I don't want it to roll. And I just went out and went to bed. And then I couldn't sleep because of heat and stuff. It's weird. So my brain has trouble sleeping like in a normal way when I'm doing nothing, but it easily falls asleep when I'm doing something repetitive, right? So it's easier for me to fall asleep while playing Tibia than while laying on bed in silence and darkness. Okay, enjoy your food, Ruben. Thank you well again, man. Fine Abend. Okay, I've been trying to open my, well, I have 6 minutes here, but I'm gonna try again. Oh, now it works. Okay. So now you can see the chat down. Well, you can see the chat from yesterday, because no one has talked since I opened it, but when I tried to open it at the beginning, it wasn't working. Okay, I guess I'll do -2, -3 when I come back, even if my prey is on flimsy. But it's better experience, right? Now I'll just finish the imbue like this, and then I'll do that. Or I can start already, right? Let's just go downstairs and improve this XP. By the way, apparently at some point my base magic level went up. So now my base magic level is 37, but I only have +1 from loyalty. While before it was 36 and I had +2 from loyalty. I realized today, because I thought, oh, those deaths must have affected my skills. How are they? And I realized that. How was the stream with Ruben, guys? Nobody's talking, only Mr. Bananas. Professional lurkers. Farm those points, boys. Farm those points. One day, when Ruben is rich, when he loots something crazy like Peruhat or something, I'll go in there and start spamming 25 TC, 25 TC. I did that today with Tony. Well, actually I didn't do that.
He looted a Feru hat. I don't know when. But then I had 120k points at his channel. And I just made VIP for a lifetime, which I don't know if he gave me. I'll check next time. And 25 to see. Like, oh, you're rich now, you can pay. Music is crazy. You can request good music if you want it. Because Adam and Kerry are trolling it. Today is the fun day, I guess. Sunday fun day. I'm sure I still have something in loot list. Okay. Oh, and I closed TikTok tab when I opened the other one. My bad. Perdón, TikTok, ya vuelvo. Partially connected. What's not connected? I don't know. Perdona. Jonathan, te acabo de leer. Perdóname. Roex, Servando,
hacemos... Creo que podemos hacer 11 y pico. Ahora lo veremos. Ahora estábamos haciendo 10 porque estábamos haciendo -1 y -2. ¿Con qué arma? ¿Qué eres? EK, fuego. Sí, fuego. Ahí fuego. No sé qué más te sirve. Pero fuego debería ser la mejor. Em, vale. What did I want to do? Oh, the Inview and the Ring. Okay. So let's go Temple instead. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. A ver, vamos a probar si tenemos los ítems para Limbo. Yes, baby. And the ring, we need 5 tokens, right? Let's go pick them up. Y gracias por los likes. 1052, lo tienes encima de mi cara, aquí en la cámara. 1052. Supongo que hoy subiremos 1053. Poquito a poco, poquito a poco. El año pasado, mira, acabamos 2025 que éramos 790, creo. El goal para 2026 era 1050, pero ya lo cambiamos a 1150, pero ya llegamos. Y quizá intento llegar a 1200, ya lo tenemos. Si llegamos a 1200 estaría muy contento, porque mi goal era un level al día y 1200 son 400 y pico levels, ¿no? Son casi 1,3. Vamos a dejar esto aquí. Déjame ver una cosa. Manage containers. Sabía que estaba esa ahí. Tengo arrows para 1 hora y media. Voy a coger más, ¿no? Por si me rolea algo bueno, usarlo. Bueno, para usarlo de cualquier forma. 1000. And, let's go. Why do I have that trinket? When did I change it? No, no vendo TCs, no. Runner vende TCs en España. Bueno, y Yum, Runner y Yum. Yo normalmente le compro a Yum. De hecho, hoy le iba a comprar y se me ha olvidado. A lo mejor luego le compramos. Em, en LATAM creo que Mirius promociona Kami, ¿no? Kami Reseller. No, no conozco más. Bueno, seguramente he oído de más, pero no me acuerdo. Pero si buscas Yum 45, tiene web y puedes ver los precios y tal, y luego le hablas por WhatsApp. Y Runner también. De hecho, Runner creo que le puedes comprar por la web. Tienes que mirar si te sirven los métodos de pago que tienen y ya están. Si buscas Runner, te saldrá su web. Oh, I didn't take carrot cakes, but it's okay.
Let's boost just in case we get kicked later. De nada, gracias a ti por pasarte. ¿Qué juegas, EK? ¿O qué juegas? ¿RP? Quiero hacer un vídeo aquí, llama. A mí me gusta, ya está. Es una tontería, ¿eh? No, no es un gran cambio. Pero aquí no necesito la protección y me gusta tener la posibilidad de hacer algo más de daño. Es muy poco, sí. Aquí creo que de hecho hago hasta más profit. Pero en Orcs, por ejemplo, hacía menos profit con este trinket, pero más experiencia. Claro, en los sitios que vas sobrado, yo veo a muchos RPs 1600, 1500 cazando Ingol. Van sobradísimos. Pueden llevar este trinket. Es un poco como el Helmet, ¿eh? El nuevo Helmet, que solo tiene protección a tierra, es lo mismo, es un poco más de daño, pero en la mayoría de sitios es menos protección. Y no es menos 20 de verdad, ¿eh? Es menos 20 como funciona cuando añades. Es decir, yo paso de 18 a 2. Me quita 16, no me quita 20. Porque es 20% del 80% que me queda, es decir, 16. Lo que pasa es que lo he estado usando durante el evento, entonces no quiero hacer un vídeo, ¿sabes? Comparando resultados dentro del evento con resultados fuera, porque no tiene sentido. Claro, claro. Puedo comparar daños ahora, pero ya está.
¿Que trolea qué? KS. No, si te da KS, pelealo, claro que sí. Es divertido, el KS, solo que pierdes progreso. Pero es divertido, es muy divertido. Hackearlo. ¿Qué level es? Si es más de level 100, tiene que ser muy malo para que lo mates. Pero lo del boss ya te dije que fueras egoísta. Hazlo cuando quieras, porque si no, no lo vas a hacer nunca. I'm Spanish. And what are you old? Are you Polish? Where are you from? I'm Spanish and I'm 36 years old. Where are you from yourself? Oh, salam alaikum. Yes, you can, but I don't think this is a great place for you guys.
Because it's a place where you enjoy the density. I would rather go north with any game. Yeah, you can do it if you want. But as you can see, I'm always overluring. It's not just a box. So, you know, EK is better in places with boxes, in my opinion. I realized today the Supreme Health Potion price went down like crazy. It was like 350 before the rebalance. Now it's 100. It's crazy. I guess nobody's using them anymore, at least not as much as before. You're 14 years old and you speak some English? Man. Great. Keep it going, man. And you play Tibia at 14? What? Okay, yeah, I was 14 when I started playing Tibia. But, you know, most players are really old. I think 99% of my YouTube viewers are over 35. Literally. Something like that. Samu. You have it in the... Yeah, Samu. That's my name. Sí, estamos haciendo 11 ya otra vez. Esta vuelta está muy bien. Ayer llegamos a 12, ¿eh? 12 con algo llegamos ayer. Pero teníamos spray de ataque en Flimsy. En Norks creo que hicimos también 12. No sé si teníamos Bounty o algo, no sé. Pero también hicimos 12 en Norks de pick. 12 con algo. Muchas gracias, Akunita, muchas gracias. Level 600 puedes cazar aquí, sí. Pero yo de ti probaría primero Porhop. Porhop es más fácil, no hace falta boxearse. Te acostumbras al daño y tal, ves cuánta experiencia haces. Cuando hagas 8 o así en Pornhub ya te vienes aquí. Que en teoría los podrías hacer ya al 600, ¿eh? Pero prueba primero, así ya vas tranquilo, ¿sabes? Este es Venor.
Ichigahal, what level are you, man? Nice. Very nice. I wish I was doing Ichigahal at 14, man. I was not even finishing Banshee Quest properly. Sí, aquí sí, porque aquí el 70% de tu daño es Holy. El físico, bueno, no hay físico porque usas flechas de fuego, pero igualmente el fuego es un 20%. Que por cierto, mi Impact Analyzer está cerrado. ¿Por qué? ¿Cuándo se ha cerrado? Bueno, luego lo abrimos. Este es el único sitio donde uso el spell de Holy y la estancia de Holy. El único. En el resto uso Sharpshooter y físico. Ellos hacen daño de Death y de Life Leech. 20% Life Leech, 14% Death. Entonces, si vienes con el... con la guitarra, más bien. Igual ponte limbo si quieres. Chime? What do you mean chime, Aaron? No, chance, low blow. ¿Cuánta HP tienes? Low blow en flimsy. Y si tienes más HP que el min, le pones overpower. Si no, le pones divine. Y al freakish no le pongas, porque al 600 no vas a bajar aquí abajo. Creo. Luego, si ves que necesitas bajar, yo le pongo overpower al min y holy al freakish. Y no tengo puesto minors hoy. A veces le pongo, ¿eh? Pero no hace falta. Otro eco. Estamos haciendo muchos ecos últimamente. $6.3K, pues ponle overpower al min. O al revés, como veas. Low blow ahora es God, porque es el único que hace doble proc. What was that? Adam quiere la Will. ¿Hay algún mod para girársela? Está Gambler, Adam, hoy. ¿Qué tal, Sarnoso? A ver. Segundo, ahora te la giro. Tengo que hacerme lo del Steam Deck. ¿Has visto? Mira, ayer me morí, no soy inmortal. Todos cometemos errores. Todos somos humanos. Y ese OFAC también fue en Norks. Se murió todo el team y salí corriendo. A estos sí, porque son muy fuertes al físico.
Por eso aquí vamos con flechas de fuego. En Borjo puedes usar las de hielo, también son lo mismo. Pero aquí como también hay Grim Reapers, las de fuego son mejor porque los Grim Reapers son un poco fuertes al hielo. También es el único sitio donde uso flechas elementales. Level 400 RP, Katas o Rocha. Si esos sitios están siempre ocupados, que suelen estarlo, puedes empezar a probar nagas ya. Y tienes todas las Warzones, 4, 5 y 6. Tienes X, Last Stand. Tienes... ¿Qué más tienes? Tienes Winter Court, Summer Court. Tienes un montón de opciones que están bien. No son God como Rocha, pero están bien. I didn't see this echo. How many echoes? Man, it's crazy. No sé por qué me está costando pasar por aquí ahora. Antes pasaba tranquilo. But it's fine. Nah, it's not really spicy. I don't know what I did wrong. But I should be chilling. I'm using the coin because I'm chilling, so... I could change the coin, but I don't even have the bone fiddle in hotkey anymore because I wasn't using it yesterday. Fire leap, nice. It's mostly more difficult, more profit Norks. But yeah, it's legendary, right? So anyway, as an EK, the EK in library has to be ready to use Might Rings. In any library at any level. Because sometimes the damage spikes are crazy.
Well, I've seen level 300s hunting library, so yeah. It was viable even before the rebalance. I don't say it was easy. I thought they were crazy, but I've seen it, so it is completely viable. I hope it goes well. I'm sure it's gonna be plenty of fun. The issue, so the most dangerous mobs there are the ink blobs, basically. And when you get 4 in the same box, it can get very spicy. The rest are dangerous too, but ink blobs are worse. Nice. Is fire the first library you're doing? I don't know how the split was when we were hunting there, to be honest. $10% less? Okay, not bad. You have charms? Well, charms are not as important as before for paladins now, right? After rebalance. But before rebalance, I would make less damage than DMS while we had no charms, and once I had charms, I would do more. It was always like that. Most places we went. No me sale nunca. Sí, ayer me salió uno. Salen un 20%, ¿no? No hemos hecho 5 hoy aún. Yeah, because the HP is really high. But they do a big difference for all the vocations. What I mean is charms for Paladin were like the main source of damage. It was crazy before the rebalance. I would do 20% less than the MS without charms and 20% more with charms. Something crazy like that. Now it shouldn't make that big of a difference between different vocations. Crazy high skills? What's crazy high? 129 distance, nice. That's nice. First time I do this corridor properly, man. I have been messing up every time.
I guess I could dance with that box or change the trinket. But it's fine. Or put on the minor charm, right? The minor vampiric would be enough to be chilling on that box. Yeah, too late for that. Hiya, Rose. You see me? Ah, you're talking about library? In library, you should always use diamonds. Especially with charms. Seven raw? Nice. I think the max I've seen after level 1k library is like 11, so 7 is pretty nice. At 400, it's crazy. Have you hunted Norks? How much do you do on Norks? Yeah, but EK doesn't change the... Okay. Well, I wouldn't call Norks moving on from library, but I guess results-wise it is. For me, it's the other way around, right? Norks is way easier than library. Way easier. Like multiple times easier. So easy that the Anike being able to hand solo at Norks can die in team at library. That easy. Ah, that's what has been happening. Okay, I know. How much boost do I have? 20 minutes boost? 25 minutes boost. ¿Conociste a una sirena? De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Yeah,
Hey Samu from Brazil. Been following your content from here. Wheel of Destiny, gems. Yeah, I want to. I want to, man. But it takes some time, and now we have the. There is always new stuff, right? The event, the rebalance. But yeah, I want to make. But it's gonna be a very long time to make it all. Like well, coming back series, right? Because there is a lot of information from dates, like you're saying, wheels, gems, imbues, right? For people coming back or starting, so they can have all the data in one place. But obviously, each thing is one different video or multiple, right? Because the wheel, you have the gem, you have the improving the gems. So it's multiple videos. But yeah, I want to do that. Thank you for the idea, though. Muito obrigado, Bernardo. Thank you, TXR. Buenos días, feliz domingo, Certix. ¿Cómo estás, señor? Thank you very much, Levi. Good luck later. Well, good luck in the gym too, man. Hit those games. I have to spin the wheel for... So basically I'm getting kicked, but they will wait for my boost, which is 25 minutes. After that, I'll spin the wheel for Adam. And then we go somewhere else. We'll see. We'll see if we have an interesting prey or something. A ver, tengo un vídeo, Certix, de... ¿Cómo se llama? Del rival del Paladin, el nuevo meta. ¿Qué pasa? Después de ese vídeo nos hicieron un nerf, ¿vale? Entonces, en el vídeo yo digo que son bastante parecidas, que la de físico es un poco mejor y que si son débiles al Holy puedes pensar en usar la otra, ¿no? Ahora, después del nerf, ¿qué pasa? Nerfearon mucho más el Holy que el físico. Entonces, ahora mismo usas la estancia de físico en todos lados, a no ser que sean fuertes al físico, como aquí uso la de Holy, o que necesites mucho la cura. Y si necesitas mucho la cura, la idea es usar la estancia de Sharpshooter mientras corres, y cuando te boxeas o te baja la vida y necesitas la cura, cambiar a la de Holy para curarte. Entonces, la de Holy ahora es para 4 sitios contados o para curarte en sitios muy difíciles. Nada más. Y el spell, parecido. Usas el de físico en todos lados. El de Holy lo puedes usar en más sitios que la estancia. Por ejemplo, lo puedes usar en Root Things. En Root Things vas con Sharpshooter, pero puedes usar
el spell de Holy si el MS no está usando Expose Weakness. Si el MS usa Expose Weakness, usas el de físico igual. Usas el de físico en todos sitios, básicamente. Basically, it's tier 2. You have it in a command. Defiance will is a command. If you do will, exclamation mark will in the chat, you'll see the two commands for the wills, Bernardo. Muchas gracias, Adolfito. Muy bien, muy bien. Buena suerte con todo. Y Adam, usas la de físico en todos sitios, menos en sitios donde sean fuertes al físico. Si tú vas a cazar en team a Buried, ahí usarás la de Holy. Y el spell de Holy. En el resto de sitios usas físico tanto de spell como de estancia. Muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado pelo sub. Thank you very much for the sub, man. Gracias. I'll spin the wheel for you too, right? In 15 minutes. You may win some TCs, so stick around and you can tell me your tar if you do. Because every sub and donation gets a spin the wheel. I have to spin it first for Adam. And then I'll spin it for you afterwards. Oh, I shouldn't have used the carpet here. Oh, another echo. So many echoes today, man. It's amazing. Normal ones. They're not gonna come through, right? Well, we'll take 3 or 4 and get the rest on the next lap. You can spin? Okay, spin it for Adam first, Ninkot, and then for Bernardo. De nada, Certix, ¿las estabas entendiendo así o las entendías como antes del nerf? Para mí lo que tenía lógica es lo de antes del nerf, ¿eh? Porque eran más o menos intercambiables. La de físico ya era un poco mejor, pero se podía usar la otra. What did he get? Marbles. Okay, we'll do marbles. Mala suerte. Bueno, mala suerte. Mejor que nada, ¿no, Adam? Pero no te ha tocado el jackpot. And 25 TC for Bernardo. Sí, sí, pero, bueno, perdiste otra vez. Tocado carrerita. Puedes ganar la carrerita. Luego hacemos la... Ahora, después de esta junta, hacemos la carrerita. Bernardo, tell me your char name, please. I'll send you 25 TC. You just won. Well, I think I have to buy them, so I'll send them after the hand. But send your char name so we already have them. Long name. Okay.
Hype train. Yeah, it's okay. I'll just copy it, so it's fine. And we'll do some marbles after this hunt. Oh, we are leveling up today. Nice. Getting away of this cursed level where we died. Ya no te quiero. Esto era reggaetón cuando la original, ¿no? Gracias, gracias. Moltes gràcies per girar la roda, Nincot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te tengo apodo vikingo? Muchas gracias, Adolfito. Tienes que ver a Matherin. Matherin es God. Y Ati también es muy bueno. Y Emi Skeleton. Lo que pasa es que, claro, Matherin ahora ya es level 3000, ¿no? Pero tiene vídeos level 500 cazando aquí. Evidentemente antes del Rebalance. Ati Tibia y Emi Skeleton también. No en máquinas. Bull es bueno, pero no pushea. Fiery Soul en verdad es bueno, pero no pushea. ¿Dinan? Joder. Bueno, ara per dinar, sí, ja és dinar sopar ja, no? Ja no és ni berenar, això. El perrito twerkeando. Twerking dog. ¿Y este remix? ¿De dónde salió? Porque eso era reggaetón del de verdad, del de antes. El reggaetón que escuchaba mi generación.
Whoa. Sad song, man. I'm gonna cry. I've been there. I've been there. As a kid, basically. I have been in love with my best friend. Hmm. What charms do I use, Codec? I use low blow on flimsy, overpower on min, and divine on freakish. I'm not using minors though. If I put minor, I guess using the coin, I should put minor vampirism on freak, and then I can full box downstairs, no issues. But I've gone red a couple of times today, not using it, so now I'm not full boxing with confidence anymore in -3. Yeah, the issue is you cannot have the grenade and the divine barrage, and the divine barrage without the boost is really bad, and you're using it all the time. You know what I mean? We can compare the difference if you want, Bernardo. If you're still around when I finish, I'm gonna finish already, right? Is it last lap or almost last lap? And we can check the difference. You are right, it's pretty nice, and I was using grenade after before the rebalance. But now you really want the Holy Barrage improvement. It's way better. Another echo. How many echoes have we done today? It's crazy. Normal ones, nice. Oh shit, I closed the chat again. I'm messing up with the chats all the time today. Ah, because of the beats. Yeah. I don't see the beats in my chat, that's the issue. I need to change the alert so it reads it out loud, because else I have to go to OBS to see the beats.
It depends on where you're hunting. Anywhere else, Caldera. Here, the barrage. But the first Caldera is useless. It's only mana. We want both. You mean both, right? Yeah, barrage. Barrage is 20% and Caldera is just 5%. But I only use the Divine Barrage here. This is the only place. Are we done? Yes, we are. Okay, we finished this lap. Oh yeah, they improved it. Anyway, this is 20. 10%? No, no. What? Oh yeah, I was thinking about the gem. Yeah, you're right. It's 10%. Anyway, the barrage is 20. It's 12 and 8. I'm stupid. Yeah, maybe the 10%. Yeah, probably the 10% Caldera is better than the 12% Divine Barrage if it's only the last node you're not taking. Probably that's better. We can check it out also. With the shooting stars. He liked the twerking dog. Yes. You should always use them. Actually, carrot cake right now is cheaper than carrot pie because of the event. So if you buy some while it's cheap, you know. Okay, let's do marbles and stuff. I need some light here. It's too dark. Sí, Fast Shot, pero hace vídeos, pero solo lo he visto streameando a Fast Shot, ¿no? Tiene un teclado rarísimo. Es como un Tartarus redondo. Es súper raro. $2K profit in 1 hour. Not great, not bad. Well, good, right? Um,
Yeah, with this, but we weren't upstairs a lot, right? But I'm gonna let it roll, even if we're not at Flimsies, see what we get afterwards. We have Lyodile here, we could go Lyodile. Oh, he's not online. And we were talking about, okay, let's open marbles first, as I'll forget. And you were saying better 10%. So I'm guessing you're talking about something like this. Let's see. Something like, okay, wait, let's use mine. Oh no, it's Defiance. Okay, so I'm guessing you're talking about this or using it, right? Instead of this. But it's a huge difference in points. This is 200, this is 175. So you can get this before you can get this, right? And then when you have 25 points more, right? You can change it. So let's see. Well, the issue now is I also lose the tier 2 carpet. You lose the tier 2 carpet if you get it. Well, not if you have the 75 points, right? It's just like this, right? Okay, so you want to compare these against not getting this and getting this, which is an like 800 win, right? Let's see. Do I have a link for Flimsies? Apparently I do. You have 717? Okay, yeah, but I was talking about core deck. We check yours afterwards, okay? Because this one, I'm not sure. I think yeah, the Caldera is probably better, but let's check it. Okay, copy entire build from B. This has 15. I'm gonna assume you still have the gem. But then here Divine Barrage is 20. And here Divine Barrage is 8. Is it? Yes. Okay, so that's the difference basically. So yeah, the Caldera is a little bit better. And then, what were you asking, Bernardo? Tibia Pal. What? Is there anything on Tibia Pal? If there is anything on Tibia Pal, it's based on Tibia tools. Where do you mean?
Oh, you mean this calculator, right? Where is it? There isn't. It's not here anymore. The calculator here was really bad, but it's not here anymore. But it was really bad. Tibia Tools is good. Wait, wait. Okay, this is not the calculator I saw. But those calculators where you just put level, skill, and it tells you all the spells and stuff, those were really bad. Were the reason why I was doing my formulas. And then I found Tibia Tools. Yeah, they were really bad. Exactly. Well, there are multiple now based on Tibia Tools, right? A couple of people in your Discord have them too. This is based on Tibia Tools or what? What's this? I haven't seen it until now. It looks like, right? Okay, so it's the same. Okay, okay. So it's gonna be it should be the same result, right? Let's try it. Paladin, I don't know what level I left here. 1014. Distance we set 158, 55. Okay, I'm gonna put 48, no, 46, and divine defiance. Okay, one wheel of destiny was basically. Can I load it with the? Yeah, I can do it with the code. Okay, so this was the one. How do I change the weapon? Um, how is it called? Sanguine bow. The proficiency wasn't there, so the number will be a little bit different, but the result should be the same. I like this. Anyway, this is Firestorm. Okay, Firestorm should have different average. I don't know if I changed it here. I didn't. But it doesn't matter because we were comparing the spells. Half and half. Okay, I can paste the analyzer. Let's do that. Well, for now, let's just put flimsy because that's what we did. Mean and freakish. Because that's what we did on the other side, right? Okay, and we want to compare it. We want to compare it. Oh, wait, where are the perks? I'm missing the perks here. Rotation. Ah, well, it's in the wheel. Okay, yeah, it's already in the wheel. Let's change the wheel here. Basically remove this and do this. And let's see the results. Yeah, build, but
What? I don't understand the results right now. Something's wrong here. And it goes the other way around. Like, it's not getting the Masan, right? Did I not edit the wheel well? It is full. One second, because I'm not seeing the chat right now. No, I'm not using sharpshooter. I'm using... This is Divine Defiance. Actually, I activated Divine Defiance on flimsies. But you see, Divine Caldera is the same here, and it should be 10% higher. It's not applying these apparently. Copy build link. $860 on Caldera. It's not getting the 5% either. Oh, I don't? Okay, my bad. I thought I did. My bad. Okay, now it works. So yeah, it's a little bit different, but it's still winning build B, right? And I think it's different because I didn't have the weapon perks in the other calculator. Yeah, exactly, proficiency. That's why. But yeah, this is much more intuitive if you don't understand the numbers. Like here, people always asks, "Oh, what's this? What's that? What are the ratios, the targets, the stuff?" Right? Here, that thing is already done automatically. It could change, right? Maybe it's not perfect, but if you don't understand it, this is much better than not having it. Because if you leave 111 everywhere, it's completely useless. And this, the base targets is really nice. I don't know if I'm still online. I am. Okay, let me copy the hunt analyzer and try that. Yeah, that's amazing. That's amazing. It would be interesting. Do you know how? Yeah. Do you know how on here you can copy each of the parts from A and from B? It would be interesting to do the same here. So if you change the weapon, you can just copy the weapon, right? Very nice. Yeah, it should be T2 in default, but it's not a big deal, right? The, if you can, I don't know if you did it yourself or if it was someone on Discord or whatever, but the import build, if it could be on each of the things, it's more comfortable because sometimes you just change one thing and then you have to change it on both sides, right? And you may fuck up or something. Like now I changed the tier or something. Okay. Really nice. Yeah. I think
it's more understandable. Muchas gracias por la raid, Fixena. Thank you very much. ¿Cómo estás, señor? Yeah, great. Kusner, great work, man. I'm using this a lot. So I think I'll still use this because I'm already used to it, right? But for someone seeing this for the first time, this is like a lot of information that he doesn't need. And this is much cleaner. Hey, William. How are you doing? I guess it's still not here because you're still testing it, right? Interesting, interesting. That's nice. Un evento canónico que tenía que suceder. ¿A que sí, Franja? Y Soldadito Marinero no. También, ¿no? Nada menos bueno. Hunting Flimsy 717 points. Sorry, Bernardo. Let's check that. Yeah. Both tools are amazing. Well, basically, this one is based on the other one. The presentation on this one, I think it's easier to use for people who are not used to this one. And I guess that's the goal, right? And also, I have to say, everybody knows Tibia Pal. Tibia tools, I think just people watching me know, right? So, or people in the Discord. But Tibia Pal, you get a random player in Tibia and they know Tibia Pal and they will not know Tibia tools. So they will find it much easily here too. Much more easily. Okay, so you said 717 points. Let's check. 717. Let's see. So you would like to go for those. You can't. I would probably do something like this. Is it worth? Yeah, you can do something like this. But you still don't get it. And I don't think it's worth. Oh, wait. Because I'm using these because my gem is here. But if you don't have your gem yet, you could do that. You still only have one, but the Ballistic Master is fucking amazing. So, and you don't need the Empress or anything. I always explain, my will is not the best, but I use it because I don't want to invest in gems yet. First, I want to buy the bow. So I would do this if you can get a gem here. And then when you have the points, you go for this one. The carpet is amazing, but Ballistic Mastery, oh, the thing is you're only using half Ballistic Mastery at Flimsies, right? So we can compare that. Okay, let's see. Let's compare that here. Basically the same, we only added the wheel. And we want to compare these. We want to compare that to. This is amazing because you can just edit the wheel. I really like it, Kuzma. Great work, man. Okay, wait, because you cannot get this.
So you would just do something like that, right? Something like this. And apparently the ballistic mastery is better, right? Does that make sense? Let's see if it does. What's the difference? What do we have in the build B? Oh, the carpet. Yeah, that's another thing. Okay. Here is something to work on, Kuznir, both for you and for Tom. I think Tom has already thought about it, but it's in a long to-do list. I guess you're not taking into account the carpet. So now this comparison is wrong because it's not taking into account the carpet, and that's I know it because I know how it works, but most people wouldn't know it, right? So let's do something. Let's do it manually. I know it's not 6, but we'll call it anyway. It's fire, so it's not affecting the ballistic mastery. Let's do it 6.5 and 8, and then on the second one we have carpet tier 2, right? Oh, it's not tier 2, but it should be. And you can even put some more, but yeah, that's what affects the damage. So now you have carpet tier 2. Carpet tier 2 is. Oh, I have it in the other. Tier 2 is this one, so 6.5. Well, let's do it with 4.5. Am I in the B? Yes, I'm in the B. That's 4.5. Let's see the results now. Yeah, the carpet is better. That's the thing, right? Carpet is important and it's not easily usable in both calculators. I love the tool like this. It's very usable, but everything has to be usable, right? Because else this comparison for anybody else would be confusing. Let's see what you're using. Why? You want the okay, because you get both. It's pretty good to be honest. Okay, let's put it there. We said the carpet was the best, so let's compare it with the carpet. We can even copy it. I love that. I really love it. I love how usable it is. You have a small gem. No, this should be a small gem. No gem here, no gem here. Oh, you're not getting there by so little. Okay. Wait, but if you don't get there, wouldn't you prefer? Yeah, you prefer.
Since you're not getting these yet, you prefer having these and having small ones. Just for the 1 damage and healing. And then you could even remove these and get the tier 1 avatar. Or maybe you get it even without removing it, right? Because you had 721 points, right? Now you don't without removing it. But yeah. What was yours? You had tier 1 grenade? Ah, you're using the grenade. Okay, but then we have to add the grenade to the rotation. Let's import it again. You have the grenade. I'm saying if you don't get this, you'd rather leave it like that. Yeah, you still need points for that. It's the same amount of points, so it doesn't matter. Okay. Okay, we'll leave it like this, but then we have to add the grenade to the rotation. And that means changing these. And it's not here, right? We'll add it manually. You have it tier 1 though, so you use it every 16 turns, right? So this is 8, 7, no, 7, 8, 1. And it's on stage 1, indeed. Oh, but it's in the other build. Oh no, it is here. Okay. What? Okay. Interesting. So yours is great. Yours is great, Bernardo. If you use the grenade on cooldown, let me see something. Well, you're not really hitting 9, right? Why is it 9 point? Is that some average you have, Kuznir? I don't know if you're still there. Yeah, then it isn't. It's only great if you hit from Matherin's logs. Yeah, but he's double boxing. Okay, then it makes sense. That's what I was gonna say. It's only worth it if you overlure and you can hit more than the box every time consistently on the grenade. Matherin double boxes, so he can do that, right? He always hits more than 8 with the grenade. But I don't think you can do that reliably on flimsies on cooldown. Maybe on specific points, but not on cooldown. Well, I'm not saying to use the Divine Caldera, Bernardo. So the will I have here, well, it's because of the carpet, not the Caldera. The carpet now is better than the grenade, basically. What I liked about yours is you got both. That was pretty nice. You could do it from here too, but then you lose this. It's probably worth though. This is only 5 if you don't have it improved. So without but then you lose tier 2. Yeah, the issue is losing tier 2. You won the tier 2 carpet. I guess you could do. You don't have enough points for that. The link for the carpet, yes. I cannot copy it from here, right? It would be interesting also to do that, but I guess that's way not not a priority. It would be something like this.
Why am I? Yeah, you didn't get here. But wait. I leave it like this so you understand you want to go here later or not. Because the best thing is doing something like this. And then here you want a small gem. So yeah, Kuznir, what I was saying is the carpet thing. I guess you'll wait for Tom to have it in the calculator or what? Because the carpet is not taking into account. And he doesn't have it in the calculator. The way I do it in the calculator was, well, Matherin told me, right? Tweaking the ratios or the targets. But yeah. Mm. Yeah, not bad. It was quite interesting. And I really like the way you edit it, right? Like it's much more usable for sure. And you don't have to think, okay, what affects my damage? You just drop here your wheel and that's it. I really enjoy I really like that. I really enjoy the way you did it. Great work. Carpet would be a nice addition. I guess there are more things, right? Like Tom was working on ballistic mastery, on beam mastery, right? And he was missing something else. He was doing things for DMS a couple months ago, so I don't know how his to-do list is right now, his backlog. Okay, let's do some marbles. All of this was because we were gonna do some marbles and we got sidetracked. I'm gonna save this, by the way. I found it very interesting. And close this. 1 second, I'll check in Tibia. I was kicked. So let's log in again. And let's go back to marbles. You were a little soon, David. Buenas, Parcelín. ¿Qué tal? Muy bien, todo muy bien. A ver en TikTok qué han dicho. Uy, no me sale. Muchas gracias por el Dino, Isa. Muchas gracias. Qué grande la gente. Okay, you can join now, guys. Carrerita. Uy, it died. I cannot move it. What's happening? Now, okay. I'll join too. If I win, it goes to the jackpot. Gracias por los likes, 99. Thank you, thank you. Okay, I'll be right back. Will you join? I'll write to Kuznir also because I don't know if he was.
Okay, 1 second. I'll be right back. Well, I'll start the countdown. I was here writing. You thought I would be late, right? I'm here. Yeah, almost missed it. Salam alaikum, Darsh. Good luck, everyone. I'll check later, okay? Bernardo? Whoa! Ninkot! What was that? I Jumping here is smart, but that was a really bad timing for jumping. Yeah, yeah. I think if you want to do that, you can't. I think it's very difficult. Good luck, everyone. Good luck. 25, 25 CC for the winner. We can check that what you sent later, Bernardo. Thing is that at Asylon you use sharpshooter and physical barrage. Helen is in the lead. She hasn't won in a while, right? Oh, and I have to send 25 to Bernardo, right? He sent the char name. I forgot about that. Lars died. I didn't see how, but okay. It doesn't look like Helen is losing, but the Shuki is really close. Ooh, he got first now. Okay, now the Shuki is destroying it. Well, it's not rigged if Helen doesn't win. But we will see what happens. We still don't know. Nothing is decided yet. Oh, you see, he's slowing down. Oh. No, but he won't. Okay, Daishuki, send us your char name. Who's left? Okay. Congratulations. Dashuki. Thank you. Say your char name, man. I'll send the TCs. Okay, I think I have to buy them, so let's go to the depot. Let's go back to Tibia. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in my bottle. Yeah, let's buy some. And I have to send 25 to Bernardo.
And then we check the other wheel. Messages. There you are. And did Daishuki send the name? Daishuki, come back, man. You won. And let's check the one. Oh, you mean my will? No, no. Bernardo, that will is not for Asylon because it has the Divine Barrage, right? You don't use Divine Barrage at Asylon. Actually, at Asylon, you can use the how is it called? Ballistic Mastery, because you don't need Amres either. Dashuki, pero parece que no las quiere. Vamos a escribirle. Uy, es streamer también. Oh. Ay, Miguel, ayúdame, Miguel. Me gusta el nombre del primer clip. Follow ganado. Dashuki, ganaste DCs. Necesito el nombre del chat. Ah, tiene Block Whispers. Pues no le puedo escribir. Ya lo verá. Fucking will, that's not Ballistic Mastery. You loved it at Russia, right, man? Okay, so this is the will I sent before, right? Ah, but you don't have enough points for Ballistic Mastery, right? You do. So let's check it in Tibia Pal. Oh, did I close it? I may have something from Asylum. Ah, no, but it's logs, it's not Antic Analyzers. Mm. You also would use low blow, overpower.
And Divine. I think Divine goes on Brute Rider, right? Okay, so I guess this is the wheel. Okay. You don't want these though. So instead of these, you can get these or these two, probably these two. Well, or instead of this, right? You would do something like this and like this, for example. Although you could do this. No, you don't have enough points for that, right? Well, you're only missing like 4 points, right? So you can go for this. And then let's build B. We copy everything here. And we check what would it be if instead of this we did. Okay. I have to fix the targets now. And let's see. Build P1s. Okay, so the carpet is amazing. Yes. Oh, and the caldera. Yeah, you get the carpet and the caldera. Okay. So yeah, Bernardo, you would do the same wheel, but instead of going for this, you go for this. Well, when you can do it. You're only missing 4 points because you sent me 721. Thank you for the follow, Grimsa. Ya me las quedo yo si no las quieres. Ya contestará. Yeah, for Asylum Castle. Yeah. It's a very similar wheel, but instead of trying this, you go for this because you don't use the Divine Barrage, you use the physical one. Oh, I didn't change that. Wait, I didn't change that. Let's check again. Because that changes a lot. Maybe Ballistic Master is better now.
Yeah, now. Oh no, it's still this one. Okay. Is the ethereal barrage being the ballistic master being applied? I don't know if it is. If it isn't, we check and we tell Kus. How can we check? Oh yeah, auto attack and ethereal are higher here. Yeah, that makes sense. It is, it is. So you go for ballistic mastery, sorry, Bernardo. You go for this. Oh no. What? Okay, okay, then it's fine. Then it's what I was saying. I thought it changed, but it didn't, right? Yeah, then it's fine. You love the grenade, man. Ethereal barrage is also pretty good indeed. It's a valid point. Let's check it. Well, we can copy it. But you would go for the gem. I know you don't have the points now, but you will in 4 levels. So you want the gem. You will very, very soon. Okay, that works. Still, carpet is better. The carpet is way better than the grenade. Ethereal barrage is better than Masan, but the carpet is crazy. You need 4 points more though. It's the same, but the other way around, basically. And you need to pay attention to the carpet and use it always on cooldown. Similar to the grenade, actually. You will use the carpet just the same way you're using the grenade. Okay, let's finish the stamina somewhere. I don't know where. Maybe Ingol. I don't want to roll these before the prey rolls. But we can do it like this.
Attack, okay. It would be amazing on Flimsy, but I guess the guy is there, right? Dragonicius. And there was next. So we're not using it on Flimsy. Mega could be fine too. Let's use Lyodine first. The only issue I have with Ingol and Flimsy is I use the same charms in both sides. Cualquier sil de Feru, Villarroel. Cualquier sil de Feru hace más de 3 de profit. Seguramente iría a Undead, porque es el que conozco mejor. Pero en Infernatil puedes hacer más experiencia. Well, I accepted the prey and I didn't even know if the place was free. I'm crazy, man. Let's go check. Let's change the wheel, buy some foods, change the arrows. Mm. Tengo una pregunta en Kick. Ah, pues entonces el bot se me ha desconectado de Kick. Perdona, Trip, que no te había visto. ¿Cuánto se hace en Pumin? ¿De qué? ¿De Raw? 9 con algo, ¿no? Y de Profit también harás 3 o cerca. Con chance. Yo voy sin chance y me hago 8, creo, de Raw, ¿no? Algo así. 7 con algo incluso, creo. Wait, what happened to my... Okay, let's close Marbles. It was still open. And my streamer bot is not connected to Kick, apparently. Kick's own API is fluid. Okay, I guess it's... They updated something in the API, I guess. So it's not really working. But I thought I saw messages from Kick. Let's try. Oh, no, no va a Kick. No va a Kick. Perdóname, Trip. No veía los chats de Kick. ¿Y qué puedo hacer? No, vi que había 5 de 7 conectados, pero pensé que era para enviar yo, porque tienen cuenta de bot y de chat. Hay doble cuenta en cada cosa. Tienes el chan, pero no tienes los sanguines. Contar va bastante a Pumin. Puedes ver a Contar. Bien, bien. No, no es PvP, Ricky. Es no PvP. Pero ya iba él antes. Lleva mucho tiempo yendo. Igualmente yo al 600 no sé si iría a Pumi, ¿no? O no sé. No sé qué level es ahora Contar, la verdad. Nunca miro el level ya. Sé que está cazando. Está. Y también ha hecho algún servicio, ¿no? Gene a lo mejor va a veces.
A Gene la he visto en Infernatil seguro y en Undead. No sé si alguna vez va a Pumil. En YouTube, espera, te busco el link. Te lo paso. No worries, Certix. Aquí lo tienes. Yo, si yo amas el profit, yo miraría contar todos los días. Contar, a contar siempre le ha gustado mucho el profit. Bona tarda, playaret. ¿Cómo está usted? Sí, sí. Pues eso, yo sin charms hago 7 y pico, 8. No sé el profit, la verdad, porque nunca me fijo. En Undead sí que hice 3 de profit, ¿eh? Y hice más XP, más de 8. No sé si llegué a los 9 que se hacen, pero hice más de 8 en Undead. Vale, vamos a ver si está libre Ingle, ¿no? Let's check Ingle, guys. De nada, de nada. Muchas gracias a ti por seguirme. Em, let's change the wheel. It's my life, it's my never. I'm gonna live forever. I don't think I'm gonna use the coin at Ingle. Forget that thought. Some don't even think about it. Change it. If I think about it, I'm gonna get curious. I don't wanna use it at Ingle, okay? Muy bien. ¿Ves, Caldo? Muy bien, muy bien. Grats, grats. Thank you for the follow, Sankyox. Gracias. It's my life, it's now or never. Okay, okay. It looks free. Let's check inside just in case. It does look free, right? Yes. No blood anywhere. Let's put our letter down. I hate the fact that this doesn't go to the equipment. Whoa, Darsh, that's from Davil. That's like 2 months old at least. But yes, I did. I bought it last double, I think, or 2 doubles ago. I don't know. And then we got kicked and it was wasted, but it's okay.
And now I'm waiting for the new bow to go down in price so I can have a full set again. Okay, let's change the charms. All the flimsy charms we use here, basically. No, no, I don't buy cards. Ah, you buy cards? I don't do that. That's expensive, man. I think I've never bought cards. You can check the history. Obviously, there is a lot of donations in the history, right? I'm just giving away stuff. But I think I think we're not gonna see cards anywhere. Just boosts. Only things from store are boosts, and now there are no boosts either. Like I started boosting pretty late. Look, more than halfway there are not even boosts. Only market, 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 and only buying from the market, not selling. And then gifts. This was the original me. Then I got rich because at higher level you're rich. Oh, one boost. Gold converter. What? Oh, this was when I was playing a new server. Okay, okay, it makes sense. It was in a new server, I guess. 2022. Manakex. Yeah, that's from new servers. I do give it away, man. Look at my history. 1, 2, 3. Okay, 7 boosts. The rest is giveaways. 11 boosts and the rest is giveaways. 3 boosts and the rest is giveaways. Yeah, on average there are like 6 or 7 boosts per page and the rest is giveaways. Before it's even less boosts. I was changing the charms, I didn't finish that. Okay, let me check something though. Where is my thingy here? Where is this? I don't see. Okay, so I guess Borman, Divine. Well, here it doesn't matter, like Lyodile and Borman, any of the two. Here, this is Borman. Because then I put low blow on Lyodile and overpower on Carney. Carney and Borman are probably interchangeable. Overpower you want on low blow you want on Lyodile, because Lyodile has less HP, right? So the rest of charms hit less on it. Yeah, it's the one with the lowest HP. Carney is weaker to Holy, but there are less, and it has less HP. Well, actually, Carney has less HP than Lyodile, but it's weak to Holy. It's weaker to Holy. So yeah, they are interchangeable. Low blow goes always on Lyodile.
And let's just go in, I guess. Do I need any imbues or anything? Not really. Okay, we'll reset it outside. I know it's not the best, but it works. Why is it laggy? Didn't I close marbles? I did. Okay, wait. Wrong. Okay. I'm missing something. That's what I'm missing? Yes. Okay. It's very laggy. I don't know why. Oh. Man, I never get trapped here now. Okay, whatever. First lap things. No, it's not. It's way far from the best. But it's one of the bests. Well, way far. I do 10% more at flimsies and Nords. Maybe it's because of my playstyle or something. But yeah, it is one of the best. Better, even better than Dragons and Asylon, in my opinion. So yeah, it's in the top 3. But it takes much more work than Nords and Flimsies. Nords and Flimsies are tiller. Here I have to walk much more. I don't know, I feel like that at least. And pay attention to the distance, use the potion, you know. In other places you don't have that issue. Did one despawn? Sorry. That's another thing. I don't get despawnings in flimsies nor Nords. I do here sometimes when I kite too much. If I get 12 here with a prey, then I may start thinking this is same as flimsies and Nords. The issue is, what do I do with the charms if I want to come here more often, right? I should have different charms for flimsies, I guess. We're getting so many echoes lately, man. Nice, I don't know if I have Crane and Bestiary.
That's something else that's different that Flimsies, right? Flimsies is cleaner because you only have 3 creatures, that's it. Here I only use 3 charms, but there are actually 6 creatures. And at Norks it's the same. But I love the density of this place, I have to say. It's amazing. I love these half-screen crits. I don't get that anywhere else. I guess here I should box, not just stop a little bit and then go. Because it's pretty tight. I know people boxes all the time. My style is different. You can say I'm scared, it's fine. I enjoy it more going forward. And yeah, I'm also safer than boxed. Well, sometimes I'm not, right? Because sometimes I overlure a lot because I am still kiting. Most don't. And higher levels, 1500 plus don't. 10, 1100s usually do. But I don't expect myself to be hunting here at 1500. I guess this will be an alternative place, but I hope I'm hunting crypt by then. Well, at Rush you also box. But yeah, I think this is very Paladin-like, right? Just kite. I guess I'll probably hunt here at 1500, right? Everybody is doing it, so I guess there is a reason behind it. What's this, man? I guess this is my future nerds, right? I will be here even after I would like to. Ah, that was it? Okay. Interesting. Very, very interesting.
If you're hunting Rashomon, well, the thing is, if you way over level the place, go for distance, which I think you do as Rashomon. If you need the healing, which for example here I need it, even if it doesn't look like it right now, I do need it. And then go for magic level. Distance gives you a little bit more damage. For example, in Flimsies it doesn't give you more damage, right? In Flimsies magic level is more damage. But in most places it gives you a little bit more damage, but it doesn't give you the healing. So I'm still using magic level because I change spawns and stuff. If I was always hunting the same place and I over-leveled it, I would go for distance. I did try distance for once. It depends on your distance and your magic level. What's your magic level and your distance? You still have Masan. Masan is a huge part of your damage, to be honest. Oh, it despawned. I think that's my main. That should be my main concern right now, trying to make them not despawn. So learning, paying attention to how far I'm taking them. Like that one just despawned. Learning how far I can take them and making sure they don't despawn, you know? Because it looks like it's chill now. It wasn't always. Well, I also have a damage break. Tú no puedes comprar mi alegría. I'm still training magic level with 37 magic level and 126 distance. But yeah, I think 38 is already more expensive than the distance for what it gives you. So, but I will still change. Even if I go back to distance, then when I get one distance, I'll probably change back to magic level. You know what I mean? What I do is just calculate the damage. You can do it in the calculator we just saw with Tibia Pal or just Tibia tools. Calculate the damage one skill gives you, calculate how much it costs, and do the one that is more cost effective. You have to take into account magic level also gives you the healing. So if they are pretty close, choose magic level. Gracias por la rosita, Er. Thank you for the rose. Canto porque se escucha. De chill, sí, aquí estamos, tranquilitos. Vamos a subir de level, así que todo bien. ¿Tú qué tal, Er? 125, 35. 35 is really cheap to get up. That's the thing. That's the thing with magic level. Usually it's cheaper. Obviously, once you get to 40 or something like that, it isn't. Thank you for the likes, Jovan.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Que te veo que has entrado por ahí. Fiel al wasting de estamina. Ahí estamos. Ayer me morí por tonto, así que hay que, hay que seguir el grindeo. Grindeo intenso. Bueno, ya recuperé ayer, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, perdí el día de ayer, ¿no? Ayer yo creo que la experiencia fue cero. O cerca a cero. Seguramente algo negativa, porque me dejé 20 minutos de estamina porque me echaron. Entonces, slightly negativa. Pero esos 20 minutos los hemos hecho hoy. Entonces, bueno, con eso cuento que es cero. Crypt. Crypt es el sitio que miro hacia el futuro. Creo que es el único. No sé si hay algún otro sitio de caza solo. Creo que no hay ningún otro, la verdad. El resto, pues claro, muchos sitios de team, ¿no? Todo Soulward, todo Rotenblad, todo Nomprona, todo el cielo. La librería me aventaba, ¿eh? Lo que pasa es que sé que no van a ser buenos resultados. Pero si tuviera que hacer una task en librería sí o sí, me iba, ¿no? Sí, sí, todos esos sitios de team solo ni me meto. Podría correrlos, pero no lo llamaría cazar. Nova Gilstad se ha roto. Ha dicho que Samu no ha hecho experiencia. ¿Qué? Se ha ido Gilstad a la mierda. De hecho, esto es un error. Tiene que ser un error. Vamos a reiniciar los servidores.
Next, nice, nice. Great, Welsh. Productive Welshie. On fire. ¿Qué respawn? Crypt, sí, ya está abierto, Crypt. Lo abrieron cuando cerraron el cielo. Cuando salió el cielo, lo abrieron y cerraron el cielo. Yo creo que sí se pilla, ¿eh? Yo creo que si lo han abierto es porque tampoco había tanta gente cazando. Pero... Buah, ahí sí que tiene que ser una putada que te echen, ¿eh? Pagar los corazones para nada. Oh, the +5. Ah, no, the +5 is here. Okay, but one despawned, so let's kill these two carnies. And we keep going. That's why I stopped the whole carpet before, because I didn't want them to respawn. Even ahead. Yeah, that's good, man. It's better to be ahead. You know what you could do? The issue is you would have to stop posting 1 week. Post 1 week later, you know, so you're always ahead of schedule. So if something happens, the schedule still works because you have 1 week margin. I was behind the week behind. Okay, okay. But you were still behind. Yeah, that's good, that's good. Now you are on schedule. Nice.
Aquí, sí. Yo aquí vine al 700 a probar. Per Permamite Ring. Antes del Rebalance, claro. Yo creo que ahora del Rebalance al 700 se podría. Pero antes del Rebalance, cuando vine, yo pensé que me iba a morir, ¿eh? Pero gasté más Might Rings en 2 vueltas aquí de los que había gastado en meses. Era Waste la junta, imagínate. Vamos ahora, vamos a hacer que 2 cacas de profit. Era Waste de la de Might Rings que me tiré. Claro, aquí -3 también está bastante concurrido, ¿eh? Pero es que -2 para mí es muy malo. Supongo que no tienes que hacer la vuelta mejor, ¿no? Yo probé -2 un día y me fue fatal. Y dije, no. Si no está -3, paso. ¿Qué level eres? Mira, como yo. ¿Y cuánto haces aquí? Porque yo no he cazado mucho aquí. Se puede hacer más, seguro. Ah, bueno, pero vas a -2 siempre. Nunca te toca -3. Bueno, -2 supongo que no mucho, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué vas con tanta curación? ¿Que tienes Magic level bajo o el set malo o algo? Pues ya está, vas perfecto sin la curación. Yo tengo 37 de base. 36 de hecho cuando venía aquí al principio. Okay, but the wheel, you need 4 more points, right? For that wheel, you'll use it without the 4 coins. Well, let me know how it goes, and let's see once you get the points. Level! Good luck, man. $748. Ah, okay, then you're fine. I thought you had 721. If you have more than 725, then you're fine. Or you mean you're level 748? Hey, why is the experience so low? Oh no, it's okay. We are at Dingle. You see, Norks and Flimsies, I do more XP. But this works, this works. Especially with the prey. With the correct prey in those places, we can get to 12. Here we barely touched 11, right? Or never, didn't even get there.
Yo ya tengo para el bow, estoy esperando a que baje de precio. En Undead y en... Bueno, en cualquier seal haces también muy buen profit, ¿eh? Es decir, si está Pumin pillado, tienes Undead, tienes DT y tienes Infernatil y hasta Way. Yo Way todavía no he probado. Pues los otros puedes hacerlos. Yo todo lo que tengo es de in-game. Por eso no tengo tiers, por eso solo tengo una gema, porque no hay tarjetazos. Los tarjetazos son para carreritas en el stream, ya está. Son para donaciones, sorteos. Pero claro, yo el bow me lo compré al 800 y pico, no me lo compré al 600. No tenía el dinero al 600. A mí, lo único caro que me ha tocado hasta ahora fue en mi Marjapar, me tocó el Helmet de K. No me quejo, ¿eh? Pues la única drop cara de verdad que he tenido. Pero antes de eso ya tenía. Es decir, antes del Rebalance yo tenía como 300 y pico cacas para una gema o algo y me los guardé para ver qué salía en el Rebalance. Bueno, en el update, perdón, en el Summer Update. Pero sí, ya los tenía antes del Rebalance. ¿Qué es esto? I just switched from 130 ms to an EK. It's annoying walking small corridors, etc. I mean, Nikkei is more comfortable for sure. But just buy the EK already with skills, don't train it. Training it is way more expensive. Pero que yo... No sé, es decir, sin hacer nada, solo cazando, estamos haciendo ¿qué? ¿6 cacas de profit al día? 6 cacas de profit. A ver, si haces triple play... Claro, yo es que solo me tiro un prey al día. Y no me lo he tirado siempre. Entonces un prey es un cacao, un poco más. Entonces si hago 4 o 5 cacas al día, ¿sabes? Tarde o temprano ahorras. Hay una doble que cada 2 meses. 2 meses has hecho 250 cacas o más. No te gastas 25 ones. De hecho, yo no me gasto ni 9, la verdad. Oh,
I don't know when I did that, but okay. Fixed. Tampoco he entrenado mucho, ¿no? Es eso, yo todavía tengo 37 de base, no 39. Citra. Claro, en los mundos nuevos, bueno, en los mundos verdes es un poco más caro todo, sí. Pero que eso no afecta a lo que estaba diciendo, ¿sabes? Es decir, en varitas no te gastas lo que haces. Otra cosa es que también compres sprays, boosts y esas cosas. Yo no me busteaba hasta el 700 quizá. Y después dije bustearme solo cuando hiciera más de 8 de RO. Y no lo estaba haciendo siempre. De hecho, fui subiendo el límite. Cuando yo ya hacía 8 siempre, dije, vale, 9. Al final, lo que yo intentaba en ese momento era un poco bustearme solo cuando hacía tope de experiencia. Cuando hacía más experiencia de la que yo podía hacer solo. Es decir, en team normalmente. Que no era a menudo. Pero entonces me quedé pensando y dije, a ver, 8 ya está bien. Incluso 2 boosts al día se pagarían solos. El 3 ya tendría que ir a por profit, ¿no? Si quisiera hacer el tercero. Pero 2 boosts al día se pagan solo. Entonces dije, vale, voy a bustearme siempre que haga más de 8. Entonces ahora me hago un boost al día. Eso es el primer boost. Para el segundo boost es más de 12. Que si hago algún dúo, ni siquiera hace falta team, los hago. Solo piqueo 12 alguna vez, pero no los mantengo nunca. Nunca he mantenido 12 solo. Ayer lo tuvimos un buen rato en Francis, pero no mantengo 12 solo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no, solo me he hecho un boost. Sprays, no he comprado nunca cartas, gasto solo los sprays en dobles. Este lo tengo porque me ha tocado gratis. ¿Ves que solo tengo uno? No tengo los tres. Gasto solo cards en dobles. O cuando se me rolea, que me pasa a menudo, la verdad. Y ya está. Y así siempre tengo dinero. Por eso, por eso. El tema es que yo no compro Prey Cards. Uso las gratis. Y solo me he hecho un boost al día. Si me echase 3, tendría que meter dinero seguramente. Con 2 se pagaría, pero no ahorraría. O ahorraría menos. Pero sí que ahorraría un cacao 2 al día. Pero tardaría más. Que acabará siendo así, ¿eh? Porque ahora cuando me compre el bow, luego ya serán gemas, tiers y ya está, ¿no? Entonces habrá que gastarse el dinero en boost después. En algún momento que ya faltan 4 años, ¿no? Ahora que sacan cada 2 o 3 años como muy pronto, ¿no? Y no sé si van a seguir sacando, ¿eh? Porque ya ahora iban muy justos, ¿eh? Monks, por ejemplo, más de nivel 1000 no hay tantos, ¿eh? Entonces la nueva arma del Monk, yo creo que ya tiene que haber más armas que Monks para usarlo.
Claro, pero entonces haces 2 boosts al día. Entonces lo que digo, ahorras poquito. Y claro, eso sí que te lo gastas en varitas luego. Porque en 2 meses ahorrarás 100k, 100k y 10 varitas sí que te las tiras. Bueno, 10 varitas no te las tiras, te tiras 8, ¿no? 9 como mucho. Pero bueno, que te queda nada, básicamente. Y si encima haces sprays, pues ya tienes que meter pasta. I have to say, I enjoy this hand more than the others. But yeah, the result is a little bit worse than the others, right? And it's more dangerous, to be honest. Maybe not than East, but definitely more dangerous than West and Princess. Yo me lo he pensado, lo de hacer el segundo al día, porque yo decía que el primero era con 8, ¿vale? El segundo serían 12. Pero si yo los cuento juntos, ¿sabes?
el primero más el segundo son 75, así que te están saliendo por 37,5 cada uno. 37,5 sería solo un 20% más, ¿sabes? Entonces, con 10 ya da la media de lo que te está costando. Pero como la realidad es que el segundo no es que te cueste en 37,5, ¿sabes? Que el segundo te cuesta 45. Pues prefiero hacerlo con los 12. Igualmente, si algún día hago dúo o algo, ya hago los 12. Entonces tampoco es que nunca vaya a tirarme dos. Y si algún día fuera con triple prey, también haría 12 seguramente. En Norks y en Flimsies, por lo menos. $100 TC sumando las cartas. Bueno, 100 TC son 4 KKs, es lo que haces de profit, ¿no? A ver, puedes hacer más, puedes hacer... Sin ir por profit, yo estoy haciendo... No llega a 2, ¿no? Pero casi 2 por hora ahora mismo. Entonces, eso ya son 6 al día, o más, si haces 3 horas y media. Pero que sí, que te queda muy poquito, vamos, que no te da. Sí, Upper está bien. Pero es eso, ¿eh? Harás más profit en cualquier sitio de Pumen, la verdad. Pero no llega, de Pumen, de Perú. Pero no llegas a 10. En Infernatil sí. Entonces a lo mejor prueba Infernatil, ¿no? Así mantienes la experiencia que estás haciendo. The ring for sure not. And the plasma gives me more damage than the pendulet, so why would I use the plasma? For the protection? You mean money-wise? I'm just using the Alicorn ring because I feel like today. Usually I use plasma and only switch to Alicorn ring when I need it. But you will lose damage with pendulet. I'm not losing damage now. Money-wise, I guess. But yeah, if I wanted to save some money, I would go like this. And just put the Alicorn ring when I need it. That's what I usually do. Today I just felt like leaving the Alicorn ring there. Primer épico en Kick. Pero voy a tener que ir a verlo luego, porque no lo veo el chat. Es un rollo, lo siento. A ver si lo arreglan. No, no es mejor. Espera, que no te leo, que es muy largo el mensaje.
El problema no es que no me pueda parar. Yo me puedo parar. No me paro porque no me da la gana. Pero yo me puedo boxear. No es que el péndulo me permita pararme. Es que yo no me paro. ¿Entiendes? Si puedo pararme sin el péndulo. Igualmente, aplica lo mismo. Es decir, si necesito el péndulo me lo pondré. Ya está, lo tengo por aquí. No hay más. Pero pierdes daño con el péndulo. Con el Alicon no. Lo dices por el siguiente pool, ¿no? Ahora nos paramos en el siguiente, que este es el gordo. Pero no sé si va a subir la experiencia, ¿eh? Pararse, la verdad. No necesito el péndulo. Estoy bien. Pero no sé si eso es mejor que seguir, la verdad. Eco. Ahí ha subido, pero claro, ha subido porque he matado más de golpe. Pero no sé si se mantiene luego. No, I don't know who asked for it. Who was it, Adam? Whoa, so many mobs. Que a ti te vaya mejor una cosa no quiere decir que sea mejor, ¿eh? Pero... Claro, eso es lo que dices, ¿no? Que hago más parándome. Al 1500 no se para nada, ¿eh? Nadie, ¿eh? Eso, vale, vale. Correcto. Sí, tienes razón, ¿eh? Seguramente debería pararme. El problema es que me siento luego tonto corriendo con dos bichos, ¿sabes? Aquí si me paro, luego que corro con dos bichos. Pero vamos a pararnos. Vamos a hacer caso a Freinhardt, que tiene razón. La tengo, pero que no necesito más protección. Y pierdes unos distance. No necesito... No me paro porque soy así, no porque necesite más protección. La que tendría que comprar quizá es la Aniring, ¿no? Pero mira, ahí ya me he parado. Nos vamos a parar un poco más, ¿va? Tienes razón, Frank. Ah, que hay un 5. ¿Ves? Ahora puedo hacer esto si queréis. Qué rica esa, ¿no?
Pues mira, sí que necesito más protección, resulta. Pero tanto pega el rendir 5. Ya se le ha pasado el enfado, ¿no? Ha sido un combito y ya está. Pero es, ahora tengo muy poco bicho. Que dura poco, ¿no? Porque enseguida lureas más. De Poison. Ah, vale. ¿Qué he dicho? Joder. La primera vez que un rendir me hace daño, no sé. Normalmente las únicas que me fijo si son influence son las carnis. Me estoy saltando una granada. Vamos a intentar pegar a más mobs todo el rato. Nah, no me iba a morir, Adam. Estaba bien, pero sí, sí, me he ido muy rojo. Eso me pasa por hablar. Siempre que digo que estoy tranqui, me revientan. Siempre pasa, ¿eh? Es el karma. Eso me pasa por decir que estoy tranqui. Pero bueno, nos estamos parando más a ver qué pasa. Porque no me gusta moverme luego con 4 bichos. No, si ya lo que me paro es solo con la granada, ¿eh? Es decir, ya hago eso de pararme solo con el CD, básicamente. Pero me paro un turno 2. No me paro más. Voy a intentar ahora usar las carpets enteras, por lo menos. Porque sí que hace mucha diferencia, ¿eh? Un turno más de carpet. Pero mucha más, ¿qué quieres decir? ¿Que voy a hacer 12 o más? Ay, bueno, vale. Llevamos una hora. Se me pasa mucho más rápido el tiempo aquí, que en otros spawns. También porque creo que he cazado aquí mucho menos tiempo, ¿no? Entonces me aburre menos, ¿no?
¿Cuánto haces, Reinhardt? Entonces no voy a hacer mucho más. Yo creo que también depende de cómo kaitees. Es decir, es importante pararte si kaiteas rápido, pero yo kaiteo como si estuviera parado casi, ¿sabes? Si yo kaiteo y le estoy pegando a más de 5 bichos, no le pego a 2. Hombre. Ah, Reinhardt. Proficiencia. No, no, no va mejor con proficiencia de Magic Level. Aquí no. De hecho, antes del Rebalance casi. Pero antes del nerf casi. Pero después del nerf es mucho peor la de Magic Level. Mucho. Me da igual el Waster. Completamente igual. Igualmente, 2 cacas de profit por hora. ¿Qué más quiero? ¿Qué quieres? ¿Que haga 3? ¿Qué? Además, estoy spameando sin pensar, ¿eh? Seguramente podría ahorrarme muchas potis. No, my server got 25% XP, 40% bounty, and 2x respawn. Oh, and 3% mana leech, right? Que sí, que tú lo dices por el healing, pero directamente no estoy usando las protecciones que tengo, ¿me entiendes? Y el daño que pierdes es mucho, ¿eh? No, no están parejas. Estaba bien. Además, tengo otro problema. Yo no puedo tener Divine Defiance y... Ah, bueno, porque sigues usando el... Vas con Divine Defiance y sigues usando el... ¿El spell de físico o qué?
Well, that's good. No, no, Savage es inútil ahora, ¿eh? Low Blow. Low Blow es God. Ya está. Savage es inútil. En Min... Ah, vale. ¿Qué charms usas en Flimsy? Bueno, yo también hago... Yo también hago 11, ¿eh? He llegado a 12, pero son picks. Uso Low Blow en Flimsy, Overpower en Min y Divine en el Freakish. Podrías usar Savage, en Flimsys porque tienen muy poca experiencia, que son 4 o 5K. Se puede usar ahí. Es como Rosha. Hay 2 o 3 sitios donde la HP es tan baja que el Savage funciona. Pero por lo general, Savage es un mal perk. Un mal chan. Perdona, que no había visto que eran Flimsys. Sí que sube un poquito, ¿no? En teoría, parándose un poco más. Bueno, yo llevo 1500, pero en realidad es bastante malo ahora, ¿eh? Ahora hay gente haciendo 1700, ¿eh? No estaba muy atento, la verdad, ¿eh? Pero bueno, 1530, ¿no? Hasta, digamos que es average.
No tiene nada que ver ahora mismo pararme con las arrows. O bueno, no sé, pero estoy parado siempre cuando toca arrow. Es más lo que yo tardo en darle al spell. ¿Me entiendes? Y tardo bastante, soy viejo, lo siento. No, no jugaba cuando tenía 10 años para entrenar los reflejos. Ya se me pasó, ya se me pasó. Muy bien, Uri, pero muchas veces sale más a cuenta vender las oxidadas, ¿eh? Hay que mirarlo, eso. Depende de los precios del server. Pero no están subiendo, ¿eh? Las arroz son 1530. Pero sí que ha subido, ¿eh? La experiencia parándonos un poco más. Lo que pasa es que no se nota mucho. Es decir, ha subido 300, 400k. No ha subido un kk. ¿Sabes? Pues sí, sí, sí que sube. Está hecho. Lo he publicado en todos sitios, Tomás. Lo tienes en todos lados el clip. Fui tonto y ya está, no pasa nada. Ok, que aproveche, señor. Du hast nicht.
Estaba pensando que la monedita aquí no es una locura, ¿eh? Ah, no, sí, 50% de físico. Vale, vale. Pensaba, había visto, cuando lo he pensado, había visto el físico y la energía al revés. Y decía, hostia, 50% de esto, pues puedo usar la coin. Pero a level 1500, evidentemente, aquí vendría con la monedita, ¿eh? Cuando le sacas 200, de hecho yo creo que a 1200 ya vendría, ¿eh? Cuando le sacas unos 200 levels al spawn, 200, 300 levels, te la puedes poner. Otra cosa es que hagan menos profit, ¿eh? Seguramente. Aquí seguro que haría menos profit. Ah, me he cambiado la armadura. ¿En qué momento? Bueno, ya la he vuelto a poner. Ha despawneado, ¿no? Esa carne. Y mira que me he parado, ¿eh? Pero las carnis, el problema que tienen es que cuando no les das con el armrest, no les pegas, ¿sabes? Si estás quieto. Yo creo que también por eso aquí caiteo más de la cuenta, ¿eh? Porque quiero pegarle a las carnes. ¡Ay, taja! Me queda Crypt y ya está. La única que me falta... Bueno, a ver. Rob Ritters podría ir ya, pero nunca he acabado el acceso. Tengo que acabarlo algún día. No va a ser hoy, porque además tenemos que hacer las weeklies hoy. Em, entonces tengo que hacer Rob Ritters, pero no es por level, es porque no he hecho el acceso y ya está. Y luego el único sitio que me queda por level es Crypt, que quiero ir al 1400, pero no lo sé, ¿eh? Yo he visto a Macerin sufrir al 1400, ¿eh? Y Macerin es God, yo no. Ok, last lap. También is almost done. Not bad, to be honest, not bad. But still, I do more experience at Norks and Flimsies. También quizá me tengo que parar diferente, ¿no? Franjar, quizá tengo que pararme con los que están en rojo, ¿sabes? Que se abra luego rápido la box. ¿Sabes? Fijarme en eso, dar un pasito más si van a ser todos verdes, que siempre hay uno que se mete por en medio, ¿sabes? Tener uno rojito para salir. El tema es que con Overlure, aunque haya una salida, muchas veces te la tapan, ¿no? Pero a mí las boxes, cuando duran más de 3 turnos, ya me molestan, ¿sabes? Como que me pica el cuerpo. ¿Qué hago aquí quieto?
Poner pecho. No, no. Si ya, si ponerlo ya lo estoy poniendo más que antes. Y sí que está subiendo, ¿eh? La experiencia. Es decir, razón teníais. Que soy un cabezón también. Pero, a ver, razón teníais. Me podía parar. No estaba haciéndolo. ¿Tenéis razón de que era mejor pararse? Sí. ¿Necesito Ring Armor, Pendulet y su bisabuela? No. ¿Estaría más safe? Sí. ¿Haría más profit? También. ¿Os sirve? Dura 2 turnos y medio, entonces lo que haces es tirarlo al final de un turno y así lo usas durante 3. Cuando piensas, a veces no pienso y lo uso en cualquier momento y ya está, y lo uso 2. Pero si piensas, lo puedes usar en 3. Como ahora, mira. 1, 2 y 3. Y desaparece el tapete. Si la box dura más de eso y no me puedo mover, estoy incómodo. Además, en ese rato estoy verde todo el rato. Cuando se va el tapete empieza a bajar la vida, ¿sabes? Que me dura otros 10 turnos seguramente. Y luego tengo el maná también si hace falta. Pero, y si no, Mind Rings. Pero, bueno, o el péndulo, ¿no? Que me lo podría poner. 1, 2 y 3. Y me voy. Pero sí que ha subido, ¿eh? La experiencia. No mucho, pero sí que ha subido. Pero que tengo 1% de tierra. Me da completamente igual la tierra. 1%. De hecho, habláis del Pendulet. Creo que el Sleep Shoal es mejor que el Pendulet aquí, ¿eh? De hecho, yo cuando venía al 700 me ponía Sleep Shoal. Porque hay muchísimo físico. El daño que te revienta es el físico. Que habrá burst damage en energía y terra, vale. Pero el que te revienta es el físico. Entonces, el Sleep Shoal tiene un poco más de protección física que el Pendulet. Sí que pierdes más daño, pero si viniera al 700 me pondría Sleep Shoal, sin duda. Quizá incluso Sleep Shoal y Prismatic Ring, ¿eh? En vez de Alicorn. A ver, dura 2,5. Entonces, para usarlo 3, tienes que usarlo al final de un turno. Logs nivel 1053. Perdona, que te acabo de leer. Perdona, perdona. Lo tienes encima de mi cabeza, pero no sé, tengo que ponerle level al lado o algo para que lo veáis. Si tengo ganas de bailar. A galeras a remar.
Perdí esto toda la vida. Yo hice un clip, Tomás, en... Mira, yo en TikTok estoy poniendo los clips en ¿cómo se llama? Historias destacadas para tenerlos agrupados. Tengo una historia destacada que es tips o algo así, tips o... Supongo que son tips porque no se me ocurre otra palabra. Ahí creo que tengo puesto el cómo usar la granada y la carpet, que es, usas la granada y al final del turno siguiente usas la carpet. Entonces en la carpet te entran tus 3 turnos más la granada que explota del turno anterior, ¿sabes? Ahora vengo. Vale. Uy, no he bebido agua hoy, ¿eh? No sé. Estaba distraído. Vale. ¿Cuál es la peor? Pyrecos, ¿no? Supongo que hay que hacerla en Goroma, ¿no? No. Eh, que hay en Grecia, pero sí es en Goroma. Ah, no, en Nargos. Yo siempre los he hecho en Goroma, ¿eh? Vale, ¿en Nargor dónde?
Let's go Nargor, I guess. Tibi, baja, baja. Ahora lo veremos. Pero hay varios, ¿no? Porque ponen que hay más que en Goroma. Si son solo los que hay abajo, es lo mismo que Goroma, ¿no? Por suerte hay doble respawn, pero si no esto me iba a costar la vida, ¿eh? 'Cause I'm TNT. TNT. I'm a power low. Ooh, I'm tired. But it was time went fast at Ingol. It's at least it's probably the place I've been in the least. Ya, sí. Pero bueno, ya lo que tiene. ¿Cómo iba Nargor? Desde Peklek, ¿no? ¿Cómo lo estoy inventando? ¿Es desde Peklek o me lo estoy inventando? 'Cause I'm TNT. TNT. I'm a power low. Sí, en TikTok. Mira, te lo enseño. Te lo enseño. ¿Cómo voy a mi cuenta? Aquí. Sí. Ah, no se ve en el PC no se ve. Solo se ve desde el móvil lo que estoy diciendo. Porque son stories. Pero estoy mirándolo yo y no lo veo. Solo se ve desde el móvil. Em, pero te paso el link, espérate que está aquí. TNT. ¿No puedo copiar el link? Ah, ¿no te salen los tips? Pues lo tengo que crear. Supongo que no le di a guardar. Pues la crearé. Pero bueno, ahí está la de la granada. Quiero meter otra que es la de las puertas. Bem-vindo, Yudoido. ¿Tudo bem? Okay, let's do these pirate ghosts or whatever. Pow, 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 pow. Pow, 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 pow. Pow, 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 pow. Pow, 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 pow. Discovering points of interest. I haven't been here since the update, so it makes sense. I guess it's over there, right? Era abajo. Ah, vale, vale. Espera, ¿dónde? ¿Abajo dónde? Espera, espera. Yo pensaba que era en la... ¿Sabes dónde te digo? En la librería, biblioteca, lo que sea eso. A ver, ¿abajo dónde? Aquí no hay nada, ¿no? Aquí. Yo voy a ir abajo. Te hago caso, Zomas. No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Nunca he bajado aquí. Aquí no he bajado nunca. Seguro. Pues sí, mira, tenías razón. Ah, where is my hotkey? Sí que era aquí, sí. Gracias. Pues no había bajado aquí nunca, literalmente.
¿Y solo hay esos? Necesito más. ¿En otro piso no habrá? En el otro lado, pero claro, está muy lejos. Hay uno por lo menos. Se supone que hay un boss aquí, ¿no? Pues mira, no lo había visto nunca. Ah, yo creo que con esto ya... Ah, mira. Claro, yo creo que iba a entrar por aquí, ¿verdad? ¿Puede ser? No, no hay entrada por aquí. Pues nada, pues gracias. Buena vuelta hemos dado ya. ¿Cuántas vueltas nos va a costar esto? Como 10. Está bien, gracias. Es de las peores tasks que me pueden tocar en beginner, ¿no? Encima 60 son un montón, ¿eh? Estos, menos mal que hay doble respawn. Vamos a asegurar que no nos deja ninguno por detrás. Yo siempre los había hecho, mira, Bestiary. Yo siempre los había hecho en Nargor. En Nargor, en Goroma. Que hay 4 o 5, ¿eh? Aquí hay más. A ver, tampoco hay muchos aquí. Pero más de 5 hay. Claro, el problema es que este lo he matado al final, entonces todavía no está. Pues lo matamos al final. Hostia, estaría muy bien, ¿no? Me falta uno aquí. Ah, míralo, acaba de spawnear. On the water. Ya está, ¿no? Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. We'll kill them when we come back down. I guess it's the same spawn point. That's an issue too, right? I think there are multiple in the same floor that spawn in the same spawn point. So if you're too fast, you only get one of them. Okay, not here. Oh, upstairs I was missing one also, right? Ah, no. Okay. So there is only one and one. That's bad.
Weekly, yeah, obviously. Weekly beginner. Beginner weekly. Because it's way faster than any other, right? I should do, now that you said that, I should do some bounties when I do the weeklies. Some beginner bounties to farm some rerolls. Because I haven't been very lucky lately with the tasks and I don't have rerolls. Is there anything on the right? Yeah, exactly. It's completely not worth. I was doing adept at the beginning, then I switched to expert for a couple of weeks, and then I went back to adept and then beginner much faster. Yeah, you see, this is the one that has the issue with the two spawning in the same spot. Yeah, I'm missing one, right? Whatever. I'm skipping this one. Anyway, probably this is the only annoying one, right? Gang member is not that bad, to be honest. Now Hound is pretty nice. Orejitas, es que no funciona. Es porque han cambiado algo y no conecta el bot. Me has dicho algo por ahí, ¿no? A ver. Calvo y Kerry ahí a tope, ¿no? Riéndose de ti. Ya he visto que sale un boss, pero no está nunca. He bajado 3 veces o 4 ya, ¿no? ¡Ep! Que os dejo ciegos. No funciona, orejitas, el bot para Kick. No sé qué le pasa. Entonces me quedo sin ver los chats. He intentado reconectarlo, pero seguía sin ir. ¡Qué bueno! Snus tenía esa casa. Muy buena casa a nivel 200, ¿sabes? Para hacer refill desde Buria. Y muy peculiar. Hay pocas, ¿eh? Tan bonitas. Bueno, bonitas. Diferentes. Lo veas bonito o no, es muy diferente. Es que ahí el bot ya te lo pone, ¿eh? Que, ¿cómo se llama? Que Kik puede hacer cambios y te deja de funcionar hasta que lo arreglan. Gracias por el follow, orejitas. ¿Cuál hacemos siguiente? ¿Cuál es el peor de estos? Quizá el Barbarian. Vamos a ver el Barbarian.
Bueno, no es misteriando, ¿no? ¿No hay un sitio que te puedes teleportar ahí teniendo carrots encima? Eso lo sabían muy bien en los servers de PvP. Okay, so this was 10 minutes. I thought it would be worse. Let's see the barbarians. Oh, estás que respirar. Mm. Vamos a usar flechas. Si matamos todo. Oh, hay alguien. Mierda. Pero no veo ninguno con la cosita de la task. ¿Cuál es? Ah, he matado a uno. Vale. Hay muy poquitos, ¿no? Vale. Eso es lo que he pensado, ¿eh? Que seguramente sería el menos común. Lo matamos todo, que también es bestiary. Yo todos estos bestiaries de bichos fáciles no los tengo. Vuelvo a esto. Bestiary progress. I love that about tasks, man. And I love double respawn. It would be crazy to do this without double respawn, right? Okay, whatever, it's not bad.
What's in that hole? Nothing. Sufriendo, sufriendo en elefantes. Por eso hay que hacerlas, señor. Si no te lo hubiese recordado, hoy serías más feliz porque no estarías haciendo eso, pero mañana dirías miércoles. Y no será miércoles, será lunes. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿El que sale ahí en medio siempre tiene dust o qué? ¿Por qué no me sale? Ah, porque es kick. Gracias, nombre inexistente. Muy buen nombre. ¿Existe algún nombre? ¿Qué es existir? Weekly task. Let's go. Okay, 7 minutes, so it was better than the pirate. What next? Gang members. So Mercury blobs are in Yalahar, gang members too. Ghostlers in Zao, now hounds too. Mummies and larvas in Ankh, right? So where do we go now? Todo estaba pillado. Eso ha sido original. Incluso la uno estaba pillada. Está bien, está bien. Yalahar, Ankh. Pero no,
Uy, perdón, perdón. Decía que vino mi pa y se puso ahí a contarme de todo, que le ha pasado de todo. Le han embargado, se le explotó la rueda, cosas, cosas. Lo que no he entendido es lo de orejitas, ¿cómo que? Ah, Tomás, ¿cómo que estás de ferumbras? ¿What? Me has perdido ahí, ¿eh? Los Gothlers son aquí abajo, ¿no? ¿O estoy yo loco? And the dreams that we want. Voy bien, voy bien. Muchas gracias, señor. Will find me over the rainbow. Sí, sí. Gracias por los likes. Gracias. One day, right? I'll have all these bestiaries done because of the tasks. And then what will I do? Stop doing tasks? Because that's one of the incentives, right? In bestiaries. And by the time I have the most bestiaries done, bestiary progress, by the way. By the time I have them done, it will take me multiple weeks to get a wheel print, right? So I won't care so much. Sí, yo también lo creo. Bueno, no va tan rápido el respawn, ¿no? Arriba también hay Gothlers. O solo allá abajo. Solo allá abajo. Qué pena. Ah, no, sí que hay algunos, vale. Pero muchos menos, ¿no? Abajo está mucho mejor. In my self-right to suicide. In my self-right to suicide. Cry. Los angels deserve to die. Anti-emborrachamiento. Yo ese lo vendí. De hecho, el otro quizá lo acabo vendiendo también, ¿eh? Pero antes quiero hacer más pruebas. Sí, sí he conocido más canciones, sí, Uri. Ninguna le he añadido a ninguna playlist, por eso, ¿eh? Say can me.
In man's forsaken me. Forsaken me. Okay, gang member and Mercury Blob in Yalahar, Larva and Mami in Ankh. So let's go Ankh, I guess. Shut up. Shut up, shut up, shut up, shut up. Well, I can do the larvas here. Let's go here. Jolín, jolín, jolín. No tiene dinero. Qué pena. Era. Man, how many years do I have to shovel? How many tons of sand? It is there because the mob doesn't walk through it. Calidad de vida, pa. Si quisiéramos calidad de vida, no jugaríamos Tibia. Nice, just kidding. Jolín. Jolín, Jolín. I'm thinking the ones I should have done them together, right? The ones in Scarablair aren't there mummies? I should have done everything there. Jolene, Jolene. Yeah, it is mummies. I should have done them here. Whatever. It's done already. I was thinking about going to a tomb for the mummies. Which seems a good idea, because there aren't many here. I thought there were more, to be honest. What's there? Ah, the Scarapocarina, okay. Weeklies are fast, man. That's why we do them. Else we wouldn't bother. bien visto, Tomás. Pero todos esos drogadictos, cuando tú empezaste a jugar Tibia, ya jugaban Tibia, que sí. Quizá Tibia solo es el primer paso.
No, es muy buena la de Gloomwolves. Es buenísima. Uri, si está el World Change, es genial. Y si no, te vas donde las brujas. Y está muy bien. Son muy parecidos a Kunita, pero cómprate el Sanguín porque el Cryptspine va a bajar de precio y el Sanguín no por el Stellar. Necesitas para hacer el Stellar. Tú los infectaste a todos. Les arruinaste la vida. Ay, no sé si llevo Scarabs. No llevo. Pues nada, volvemos a salir. No sé si ese es el mejor sitio, para mamis, pero bueno, ahora ya. ¿Qué le pasa a la música? Siempre pasa hasta ahora, ¿no? Bufereando. No, no es el internet. ¿Sabes qué pasa? Que he abierto Hakai Market. Yo creo que Hakai Market se carga el bot de la música. Es que Hakai Market está hecho muy raro, ¿eh? Hay más JS que HTML ahí, ¿eh? El Crit Miner. Puede ser. No lo descarto. Era para que no haya mamis aquí, ¿sabes? Tanto trabajo para nada. Alguna hay, seguro. Aquí no hay. Aquí sí que hay. Porque me acuerdo del Paralyze. ¿Ves? Me acuerdo de cuando era level bajito y me daban Paralyze. Les mato la vuelta, ¿no? Tengo que volver igual. Ese Paralyze. Malditos. ¿La estamina qué? La estamina ya se ha gastado y ahora hay que hacer las weeklies. Este es el mínimo de estamina que podemos gastar para hacer las weeklies. Por eso hacemos beginner. Si gastamos una hora, no vamos a gastar una hora, va a ser menos, ¿no? Ah, bueno, aún nos faltan dos. Pues eso, si gastamos una hora de estamina,
Es como gastar media hora de verde. Entonces no está tan mal. Está mal, pero no está tan mal. Media hora a la semana para hacer esto, pues bueno, mejor cada 3 o 4 semanas. Ahora sacamos un punto de la will, ¿no? Está bien. 2 horitas de estamina para eso. Está en límite, pero está bien. Ya me han vuelto a tocar el timbre. No voy a salir de aquí, ¿no? Espérate un minuto. Un minuto que las acabo. Que si salgo luego necesito otra coin para entrar, ¿no? ¿Dónde había más? Si acabamos de ver más. Ya está, si me queda uno. Y no llevo bombs. Mira, ese, ¿sabes? Ya estamos. Lo hacemos así y ya estamos fuera. Y ahora vengo. 2 horas de estamina. Claro, en ADET pasa eso, Uri. Por eso empecé a hacerlas en beginner, ¿eh? De hecho, 1 hora en beginner es larguita, ¿eh? Porque nos han tocado un par que se tardaba un poco. De hecho, Mercury Blobs y Gang Members, bueno, son solo 20. 35. No, no vamos a tardar. Bueno, me voy, que estoy dando ahora abajo, ¿vale? Vale, papi. Venga, guapo, que caga mucho. Entra aquí, pone con su padre. Ven, gorda, ven aquí. Entra ahí. Va por la gorda. Venga, mañana ven, gorda. Está torcida la cámara. Oh, pues los dos. ¿Qué? ¿Qué ha hecho el velito? ¿Se ha ido? Se ha ido el velito, ¿verdad?
No estoy escuchando. Kiwi ya está. Se ha ido el velito, ¿verdad? Se ha ido. Estos bosses son 300 kills, ¿no? Claro, 300 kills no las voy a hacer nunca. No vale la pena ni que haga una cada vez que vengo. Todas las de 300 para mí son hasta Sugar Daddy, que yo pensé, bueno, este por lo menos es útil, da ítems. Ni siquiera Sugar Daddy he acabado. Y Sugar Mami no la he hecho ni una vez. No es que no la haya acabado, es que no la he hecho ni una vez. Yo los bosses de 300 no son cosa para mí, lo siento. Estos supongo que haciendo estos bestiaries, ¿no? Si estás haciendo estos bestiaries... Kiwi ya se ha ido, gordo. Si estás haciendo estos bestiaries por aquí dando vueltas, pues los vas matando mientras haces los bestiaries, ¿no? ¿No me da el respawn? Pero si hay 2x. Tengo que irme a los de fuera. Bueno, afuera hay unos cuantos más, ¿no? Vamos a la derecha. Hay alguno más por aquí arriba, pero son sueltos. Haciendo bestiaries haces 30-40 kills. Con los acid blocks y todo. ¿Qué? Mira, Sir Leonard tampoco lo acabé. Y ese también empecé a hacerlo. Los de... Pero el Sir Leonard eran 60, ¿no? ¿O no? O Ah, Sir Leonard es de 3... Sí, es de 300, de verdad. De 60 son los otros, los de los dibujos. Que esos sí que los he hecho, creo. No sé si los 3 o 4 son 4. ¿No? No sé si todos, pero esos empecé a hacerlos. Intenté hacerlos. Alguno lo acabé seguro. En cambio, luego hay bosses como Golds, Graves. Mira, Graves no los he acabado, pero los acabaré, ¿sabes? Pero Golds, nos vamos por aquí mismo, ¿no? Golds, Graves, Final Cools, Final Arena, incluso Arena, eh, Pale Worm, todos esos, ojalá fueran más kills, ¿sabes? Es decir, te da igual seguir matándolos después. Eh, ¿Por qué estoy perdido? No sé qué. Freeze es el primero normalmente. Freeze, Zap, Wound suelen ser los primeros. Luego Low Blow, Divine. Y más adelante ya Overpower y Overflux. Había alguno por aquí por la izquierda, ¿no? Que estaban arriba. Paso de subir. ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy!
Bueno, que está bien. Hay otro más abajo, diría. No, me he venido arriba, ¿no? Pero sí que hay subiendo aquí. Qué bueno que estoy. Había más a la izquierda, pero... Weekly task. ¿Ya están todas? Pues eso, menos de una horita, ¿no? 45 minutos de estamina. Que son 25 minutos de estamina verde. No está mal. 6.000 puntitos sí que me vale 30.000 abrir las... Sí, 30.000. Es decir, cada 5 semanas me dan un puntito. 5 semanas a 3 cuartos de hora son 15 cuartos, son 4 horas. En 4 horas, un level. ¿Ves? Ya me sale peor que levelear. ¿Me entiendes? Por eso no... Estuve un mes sin hacerlas, ¿eh? Pero sí que es verdad que 45 minutos es muy larga, suele ser menos. Suele, no siempre, puede ser más también. When I should use which arrows? Diamond arrows everywhere except flimsies. Easy, Thomas. Easy. Where do you hunt? He's not gonna hunt carnivores at 1k plus. He's not gonna hunt buried at 1k plus. He's not gonna hunt. He's 1k plus. You do know it. Well, flimsies, exactly. At flimsies, you use fire arrows. That's it. Lo tenías en el chat, pero ya se ha quedado ahí. Pero ves que pone Thomas. Bazar. Bazar. Oye, Burial, what's Burial? You go to Buried Cathedral? Yeah, at Buried Cathedral you use fire, probably. But I wouldn't go to Buried Cathedral at level 1k. Kerry, ¿tú irías a Buried Cathedral a level 1000? Yo no iría ni al 500 ya, te digo. 400 a lo mejor dices, no, vamos a probar. ¿A qué? ¿Qué se te ha perdido ahí? Bounty Hunter. Okay. Then, okay, the thing, Thomas, what you have to look for to use any elemental arrow is not the element, but the physical. So, for example, I said flimsies, right? So
If you go to flimsies, it's 50% physical. That's why you use fire arrows. You could use fire or ice, but in flimsies Venor, there are also Grim Reapers, and they are strong to ice, so you want to use fire. At Buried, you have the same issue. Geysers are 30% to physical, and the others don't even get the damage. I think Bursters is 0, right? Well, not 0. Oh yeah, it's 0. Why do you see something, right? It doesn't look right, but yeah. You don't deal physical damage, that's why you use fire damage. You say, yeah, but geysers reflect fire damage. Yeah, but they are the ones with least HP, and they still get damage. While bursters have half more HP and are weak to fire. Exactly, that's the only reason to use elemental arrows. So basically, flimsies, specters, at Jaded, but that's in team, at Jaded you would use elemental arrows at the beginning because the MS would be using sub strength. Once the MS can go for exposed weakness, which is at really high levels, then you switch to physical because that gives you 4% physical. Well, Kerry said a couple of places more. Carnivores, if you go carnivores, you also use fire or ice depending on the floor. That's it, basically. Yeah, it's not because they are weak to fire, it's because they are strong to physical. Stances, same thing. You use sharpshooter always, unless you really need the healing. If you really need the healing, you can switch to Divine Defiance because it gives you more healing. Or if they are strong to physical and you're using elemental arrows, then you should be using Divine Defiance because Sharpshooter is not giving you that much damage. So in my case, I only use Divine Defiance at flimsies. And the same goes more or less for the barrages, although it's a little bit more flexible. So I use physical barrage everywhere, ethereal barrage everywhere, except flimsies. In flimsies, I use the holy one. Anywhere where you're using the elemental arrows, you probably want to use the holy one. But there are some places, for example, in team, you have root things. If you go root things, and same thing, the MS is using sub strength and not exposed weakness, you want to use the divine barrage, even if you're still using sharpshooter and diamond arrows. Just because the difference, so it looks, well, yeah, let's check the other. So is it the Ember? Yeah, it's the Ember. Not even, actually. I thought they were weak to Holy. But anyway, some of them are a little bit strong to physical, so it may be useful, but it doesn't look useful right now. Whatever. There are some places where you could do that. At Jaded, for example, you use Thunderstorm arrows while it's sub strength, and then you switch to divine when exposed weakness. And yeah. Basically, if you're using, it's the same criteria. You always use physical, sharpshooter, and diamond, unless they are strong to physical. If they are strong to physical, you switch all of them, and that's it.
Poco poblado. Piensa que lo de poco poblado es un arma de doble filo, ¿eh? Yo, si me tuviera que ir a otro server, me iría a Monza o a Refugia. Yo. Pero no sé si para ti eso es demasiado poblado. El problema también de menos poblado es que lo más probable es que lo mergeen. Entonces, no está poblado ahora, pero luego lo va a estar, ¿sabes? Entonces, mírate Monza y Refugia, si eres level alto, habla con las dominandos, métete en los discords, a ver si quieren que entres, como son o lo que sea, o si hay que pagar o algo. eh, y así. Y si no, vendes el char y te compras uno en verde y te vas a Calanta y todos felices. Que quizá yo acabo haciéndolo dentro de 30 años. No, no sé. Pero quizá ese es mi futuro, no lo sé. Quizá ni lo vendo, ¿no? Quizá acabo comprándome uno y este se queda para voces o algo más. Ya lo veremos. Pero para eso queda mucho. 258, ¿eh? De Calanta. Y hoy no hemos jugado. Sí, a ver, míratelo un poco. Okay, so I think that's it for tonight, guys. Let's see who's still streaming. Rip is streaming. Today there was something really weird. So I was at Kuznir's stream. Was it Kuznir's? I think so, because there was a lot of viewers. And somebody, yeah, I think it was Kuznir, right? Somebody just asked, have you seen Rip streaming Tibia? I thought it was a weird question. And then he didn't say anything else. And for me, it was like, was it supposed to be an ad? I didn't want to ask further because it looked like he was trying to advertise, right? Because it was a weird question. Loaen is streaming. We haven't raided him in a good while. Rip is streaming, Sapsarak is streaming, and Legit is streaming. Obviously, en español tenemos a Yuji, a Gavix, a Sheherman. En portugués, Giant Tibia for Profit. Está gordo. It's Monkey is also streaming. Bithum, Castellart in Portuguese. Oh, está Sva también. Y Esquizo. Está Esquizo que se ha vuelto a poner el nombre de Esquizo. Esquizo se había cambiado el nombre, ¿no? Y era Adam. Dram Adam o algo así, ¿no? Se ha vuelto a poner Adrián Esquizo. Gene. Well, I think we're going with Loaen. And another day with one other raid, right? But you know all the options. Adam on Drums, ¿verdad? ¿Ves? Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Pero él se llama Esquizo. Se llamaba Esquizo hace 5 años o más. Is Boost still tomorrow? When did the event finish? I don't remember. Y el año pasado o el otro, ¿no? Se cambió a Adam on Drums. Y empezó a hacer streams sin cámara y sin tibia. Well, have a great night, guys. Thank you very much for being there. You're all fucking amazing. Not amazing, no. Fucking amazing. Huge chats. See you tomorrow and have a great night.
And good luck on your hands and bosses and stuff. Gimme, gimme. Give me just a little love. That's all I want from you. Happy? Behave, Welsh. Descansa, descansa, Thomas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sois todos unos cabrones. Es muy raro dar buenas palabras en español, la verdad. No sé. Halagos en español. Buenas noches. Os quiero. Love you all, guys. See you tomorrow. ¿Qué digo? Vale, a ver. Perdón, Arcana, que te acabo de leer. Vale, a ver. Vamos a ver en Kick. Ok. ¿Nos vamos con Sva o con Esquizo? Ayer nos fuimos con Sva, ¿no? Vamos con Esquizo. Ah, no, Mike. Joder, cabrón, ponte Mike. Pues nos vamos con Sva. Buenas noches. Eternity.
Pues nada, muchas gracias a todos, buenas noches y hasta mañana.